charges. Dus kyk spesifiek na die kragte tussen twee ladings. But can anyone tell me or explain to me in relation to Coulomb's law, the law or the force between two charges, die kragte tussen twee ladings. En jou verkoos dit al? Ja, Kayla? Ja. Net twee ladings, oefen ek krag op mekaar. Van hulle? Ja. Alright, so we know there's a force between two charges. It's either an attracting force or a repulsive force. Een aantrekkingskrag of een afstotende krag. Hang af, was het positief, negatief, negative, positive, depends on it. Okay, so the force is either attracting or repulsive. And then the magnitude, the size, die grootte van hierdie krag word bepaal deur Coulomb's law. So when we substitute the values, then we only substitute positive values. So they will net positief word. Okay. Now, this chapter links with Newton's laws. Dis hoekom ons eers Newton's wette gedoen het en nou die wet. With Newton's laws, voordat ons enigsins 'n som gedoen het, what did we need to do? Free body diagram. Vrye liggaamsdiagram. Okay, so ons gaan dieselfde hier doen. Okay, dit sê daar vir jou. Three charges are arranged as indicated in the sketch. Draw a free body diagram, 'n vrye liggaamsdiagram van al die kragte op key A. Daar's key A. Daar. Right, so I'm going to do it here on this side. Ek gaan die aan die kant doen. Alright. So wat jy vir jouself gaan vra, what you're going to ask yourself is, where will a move, want gaan A beweeg as gevolg van die ander twee, due to the other two. So dis asof A kan beweeg, so as if A can move, but the other two are fixed. Die ander twee staan stil, hulle is vasgemaak daar, hulle kan nie beweeg. So A can move, but the other two can't move. Okay, so our question is, what effect will B have on A? Wat effect gaan B op A hê? Well, A is positive, B is negative. Wat weet ons van positief en negatief? So where will A go due to B? It will up. Okay, so ons gaan 'n krag op hê. We're going to have a force up, force due to B. Alright, then we look at C and at A. C is positive, A is positive. Where will A go due to C? Hy gaan afgestoot word. Okay? Now, do you think that force will be very big, very small? Wat dink julle? Hy's verder, alright, it's further away, and we know the force is inversely proportional to the distance between them squared. So die afstand speel oor die algemeen 'n groter rol as die grootte van die ladings. Okay, so net vir myself sê ek dink hierdie krag is 'n klein bietjie kleiner, so I draw the force a bit shorter, but you do not have to. Yes. We don't know. Ons gaan sien. Okay, so she's saying, but this charge is very big relative to this one, so won't that force be bigger? Okay, and that we will see when we calculate it. Okay, good. So we can see we have a force going up, a force going down, so they're in opposite directions. So wat moet ons doen? Kies 'n positiewe rigting. Okay, okay, laat al geantwoord so ry. Jou beurt. Watter rigting kies jy as positief? Sê weer? Okay, so sy sê kom ons kies op as positief. If you choose down to be positive, that is also fine. Yes. Okay, so ons kies op as positief. Sharp. So ons het, sorry, want hulle vra bereken die netto krag. Daar's calculate the net force. Okay, so we're going to say the net force is the force up, F of B, minus the force down, F of C. Nee?
Dis nie dus 'n tweede wet, dis nou nie daar nie. Ons bereken net die netto krag. Dis die resultante krag. Okay. Nee. Alright. Now we have a formula to calculate force with. Daai formule is K Q1 Q2 oor R kwadraat. Right? Yes? Coulomb's law? Minus K Q oor R kwadraat. Because it's the one force minus the other force. Okay. Now hierdie 1 en 2, I'm going to make a bit more specific. The force B is what? The force that B has on A. So I'm going to change this. I'm going to make this A and I'm going to make this B. And I'm going to make this A and I'm going to make this C. Okay, so ek verander die formule 'n klein bietjie. I'm changing it a little bit to be applied on our example. So this is A and B, this is A and C. Alright, now the net force. Is there a constant that we can take out there? Ja, 'n K. Nee? Wat is nog 'n konstante? No, the distance is between A and B and A and C. So R is nie 'n konstante nie. Wat's nog? Die A. A is the same for both. Alright, so you can take it out if you want to. Jy kan dit uithaal, maar jy hoef nie. Okay, obviously is ek baie lei, so if I can write it once instead of twice, I'm going to do that. Alright, so I'm going to take K and Q8 out of the equation. And then I have QB over R squared minus QC over R squared. Okay, now you do not need to show this step. You do not need to show that step. Okay, I'm doing it very slowly now to show you what I'm doing in my head. Maar jy hoef hom nie te wys nie. Okay. K se konstante, waar vind ons hom? Datavel, né? 9 maal 10 to die mag 9. Okay. Then we can see that all the charges were given in coulomb. So ons hoef dit nie om te skakel nie. Alright. So A was 1, easy peasy. Okay, nou juffrou, is dit regtig nodig om maar 1 in te vul want 1 maal 1 is 1? Yes, you do need to show the 1. Okay, otherwise they think you forgot about it. So wys net daar's 'n 1. Right. Then the charge of B is negative. Do we fill in the negative? No. But ma'am, doesn't the negative play a part, a role? Soos moet ons nie negatief wys nie. Onthou waar die negatief invloed gehad? Here it influence in the direction. So we already taken it into consideration. Ons het klaar in ag geneem toe ons gesê het, okay, B gaan hom optrek. So you don't put the negative in again. Maar negatief is klaar in ag geneem. Alright, then over. Now, julle sal sien, you'll see I always stop when I get to the distance, die afstand. Altyd ek stop, because that is where they will try to trick you. Always. Die afstand het altyd 'n catch in. Okay, so ek sê goed, ek stop eintlik, ek sê reg. Die afstand tussen wat soek ek hier? Tussen A en B is 4 centimeter. Centimeter? Maal 10 to die mag? Minus 2. Okay, so we have 4 times 10 to the power negative 2. Wat moet ek nie vergeet nie? Minus die lading van C is 6. Ek stop. The distance, they are going to try to trick me. Amorey, wat sê jy is die afstand wat ek daar moet invul, die R? Okay, dis die fout wat ek wil hê jy moet maak. Nee, dis nie 2 nie. Want wat is hierdie afstand? This is the distance between A and C. Tussen A en C. Is nie 2 centimeter nie. Dit is 6 centimeter. Ek gaan nie probeer uitvang. Dis verseker. Okay, so that is 6 times 10 to the power negative 2 squared. En dit is waar ek asseblief wil hê, jy moet daai knoppie onderin gebruik. Dis button here at the bottom. That says times 10 to the power of what?
As jy dit nie gebruik nie, gaan jy nie genoeg spasie in jou rekenaar se brein hê vir die somme wat kom nie. Okay, so practice using that button there. Trek nou my vraag. Heel goed, dit is jou beurt, né? Okay, maar sê as jy reg is. En jou eenheid? Wat het ons gaan uitwerk? Newtons. Okay, nou stop ons. Mag jou antwoord in 'n negatief eindig? Nee. So what does the negative mean here? Wat beteken die negatief? Well, we chose up to be positive, but our answer is not positive, our answer is negative. So beteken dit in negatiewe rigting. So you're going to rewrite this, you're going to say this means 3.75 times 10 to the power 12 newtons downwards. Okay. Goed, so this is exactly how I wanted to do it. En Anne het my dan nou hier voorgespring met haar gedagtes. Could you see that yes, my first reaction was, oh, I think die boonste krag is groter, why? Because they're closer together, blah 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 blah. So ek kies op as positief, and then I got a negative answer. Okay, but that is okay. As jy 'n negatiewe antwoord kry, dan sê jy goed, dit beteken af is aan die groter krag. So my force, my net force is downwards. So as jy afgekies het as positief om hier te begin, if you chose down to be positive to start with, your answer would have just been negative, positive here, and then you would have written there downwards. Okay, so dit maak nie saak wat se rigting jy kies as positief nie. Want jy gaan dieselfde antwoord uitkom. Ja, is dat? Ja. Ja. Nee. Ja.
any questions there? Enige vrae hierso? Juffrou, sê gou weer hoekom? Wat waar? Yes. Toe mag? Want ons gaan van centimeter na meter. Om te gaan van millimeter na meter, gaan jy sê maal 10 tot die mag minus 3. Centimeter, gaan jy maal 10 tot die mag minus 2 meter. Alright, now we're gonna level up. Een moeiliker. Okay? Right. So hierso het ons dan nou 3 ladings as volg, but you can see that at a right angle. Now first of all, jy gaan altyd teen 'n 90 grade hoek wees. It will always be at a right angle. Jy gaan nooit teen 30 grade of 60 grade. Always your maximum will be 3 charges en die moeilikste gaan wees teen 90 grade. Alright, so hulle sê reg, jy dra 3 ladings soos aangedui en hulle vra vir jou jy moet dit vryliggaamsdiagram teken van al die kragte op key 1, daar's key 1. And it will always be the one that's in the middle, the one that's at the corner. Okay. Okiedok. So ons het key 1, sorry, hierdie is key 2, hy moet seker afgesny het ergens. Key 1. Alright, let's see. In our head I think, goed, dit is net key 1 wat kan beweeg. It's only key 1 that can move. Okay, die ander twee is stationary. So what effect will they have on him and where will it move? Okay, wacht net gou. Okay, nou, sê vir my, wat se effek gaan key 2 op key 1 hê? Okay, so wat gaan met key 1 gebeur? Key 2 is negatief, key 1 is negatief. So key 1 gaan wegbeweeg van key 2. So that is the force of 2. Okay, dan Kisha, watter effek gaan key 3 op key 1 hê? Hy gaan afstoot, hulle is minus en minus, so hy gaan hom afstoot, wegstoot. So that's the force of 3. Okay, dan gaan die vraag wees, so tot en met daar sharp, jy kry jou 2 punte. If they don't ask us to calculate to draw the free body diagram, kan ons dit maar los? Nee, jy moet hom teken. As ek nou vir jou werk gee en ek kom terug en ek check dit en jou kragtediagram is nie daar nie, vat ek jou bladsy en ek skeer hom uit. Right. So, they asked there for the net force, die netto krag. Okay. We know from vectors, vektore in die eerste hoofstuk, dat as jy 2 vektore het, wat op dieselfde tyd, op dieselfde punt inwerk, dan watter metode gaan jy gebruik om hulle netto krag te bepaal? Is dat? Parallelogram metode. Parallelogram method. Rings a bell? Way back. Okay. So dis waar jy hierdie ene kan oortrek en hierdie ene kan oortrek. Jo, maar dan onthou ons ook, iemand wat my die hele tyd herinner, juffrou kragte het grootte en hierdie rigting teen 'n weird hoekie, we must take it from the 0 degree line clockwise till there. Huh? You remember that? Somewhere? Okay, so daai hoekie is 180 grade. So if I make this angle theta, dan gaan ek hom uitwerk met sin, cos of tan, and then I add 180 to it. Okay, ja. Hulle is nie ewig groot nie. Die afstand is nie ewig groot nie. So die kragte is nie ewig groot nie. Okay.
Alright, so we have an idea how we're going to determine the direction. Ons moet die grootte ook bereken. Hoe gaan ons die grootte van F net bereken? Die Andre? Pythagoras. Because if that is 90 degrees, then that must be 90 degrees. Then that will be 90 degrees. So you're going to determine the magnitude, the size, with Pythagoras always. In ieder geval altyd. Okay, so wat gaan ons eers doen? We're first going to determine that magnitude, die grootte, dan daai grootte. Then I'm going to use Pythagoras to determine that size. Then I'm going to use sin, cos, and tan to determine the angle. Alright, easy peasy, man. Okay, so this one we can't do in one step. We must do it step by step by step. So I'm first going to determine the net force that 2 exerts on 1. So die krag wat lading 2 op lading 1 uitoefen. Zak. Wat is die krag? So ons gaan uitwerk die krag wat 2 op 1 uitoefen. Wat sal die krag wees wat 1 op 2 uitoefen? Dieselfde, hoekom? Newton se derde. Go for it. Asseblief. Wanneer, Nee, ekskuus. Nee. Wanneer, net wanneer? Wanneer? Mooi. Leo, hoekom sê ek 4 kwadraat? Die teks is nou heeltemal my goed verloor. True. Dit moet positief 4 wees, maar dis nie my vraag nie. My vraag is, hoekom gebruik ek 4 kwadraat? Die zak brand, ek kan nie meer nie, ja? Want albei waardes is 4, so... Ja. 4 and 4. 4 times 4 is 4 squared. Okay, so ek is net baie lui. Maar jy kan gaan skryf 4 maal met 4, by all means. Maak jy sakkie. Alright, dan Mornay. Die afstand tussen hulle twee is 6 cm. Ons werk nie in centimeter, ons werk in meter. So gaan ek van centimeter na meter. Okay, en Sandra, wat moet ek nie vergeet in my ding wat ek daar het nie? Kwadraat. Okay, en Zakkie, daar gaat jy? En almal anders oefen ook om in te tik. Oeh, ek jou nie eers getoets nie. 4 maal 10 to die mag? Sy reg? Alright, so that is the one force. Dan die ander ene is die krag tussen 3 en 1. 3 is 5. Remember, we do not put in the negative. 1 is 4. The distance between them is 10 centimeters. Ingeborg, werk ons in centimeters. So wat gaan ons doen? Okay, so Shanay, daar gaat jy. Okay, 1,8 maal 10 to the mag 13. So those are our two forces separately. Okay, so dit is daai een krag en daai ander krag. But we want the net force, ja Kayla?
Maar dit kom nog. Heel nee. Alright, so now we're going to get the magnitude of the net force. Die grootte van die netto krag wat ons gesê het ons gaan doen met Pythagoras. Because I'm just going to show this again. We have that force is F3. We have that force is F1. So daai ene die netto krag gaan ons met Pythagoras uitwerk. Because that's a 90-degree angle between them. Okay. So F net squared is F2 squared plus F3 squared. Wie is op uit Brendan? En jou eenheid. Ja, Kayla? Ag man, F2. Ja, alright, so daar het ons die grootte. There we have the size, the magnitude of that force. Nou baie keer, ek wil vir jou sê 80% of the time the question is just the size, the magnitude. Okay, maar baie keer nou en dan vra hulle vir jou die rigting ook. Okay, so ons gaan nou eers theta gaan uitwerk. We're going to determine theta. And then we're going to add 180 to it to get that whole angle. Alright, so daar's theta. Ons het, kom maak iets of theta. We have that one, and that one, and that one. Enig een, hè? But most of the time, they, I don't want to say work with you or mistake nie, but they preferred if you use the original values, die oorspronklike waardes en nie daai ene nie. So if you can, try not to use that, don't. Okay, so as jy, Johan, F3 en F2 wil gebruik, wat moet jy gebruik? Sin, kos of tan? Tan. Okay, so the tan of theta is opposite over adjacent. F2 was wat? And Dimakato, you're on it. How are we going to calculate theta again? What do we type into our calculator? Shift tan. Yes. I'm ready when you are, Dimakato. What? Just wait, I want to see what you typed in. Right, so daai gee vir jou 65.772. Chop. Okay. So that is what? That is theta there. Okay. No.
Ons het in the vector chapter we did it from the 0 degree line. Maar die vraag kan nou enigiets wees. I can say determine the angle or take the angle from the negative x-axis. Vanaf die negatiewe x-as, x is there. And if that is 0, then the negative x-axis is there. Dan soek ek daai hoekie, then I want that angle. Ek kan say from the negative y-axis, dan sê daar. Okay, or I can say from the 0 degree line, or if I don't say anything at all, dan is dit van die 0 grade lyn. Sê weer? Ek het niks gevra nie, so dan gaan ons dit van die 0 grade lyn afvat. Ja. Sê weer? Ja, ons gaan. Julle reg? Yes. Kom nou. Ek wil net vinnig iets hier doen. Goed, dan op die volgende bladsy on the next page. Sê weer? Hoeveel? Kan tot 7 punte tel. Huh? No, they want money. Right,
So waarna ons nou gaan kyk, what we're going to look at now is the electric field, die elektrische veld. Okay? Nou dit ken jy. You know this from grade 7. Want in graad 7 het jy prakties gedoen, heel moeilijk, you should have. Where you had like a paper with like magnetic filings, nee? And then they put magnets underneath and die magneet so gegaan. Dit is grade 7 practical wat jy met doen, nee? Alright, so it's the same thing here. So jy kan weer eens gaan speel op die Phsc simulations van Colorado University, ja? Net so interessant as normaal weer. Ons het net weer gedoen in laerskool agter. Ons het sulke yster liquids so dit hierdie gehad wat dit was spices. Dit is presies wat ek van praat. O, maar dit was nie poeier nie. Dit was vloeistof. Dink nie in En hy maak so swaar met breinpore alhoor as jy dit druk. Ek sal weet Okay, maar jy het dieselfde konsep gedoen. Ja. Alright. So hier, ek gaan later weer in the next lesson, I'm gonna come back to the simulation. Maar daaronder kan jy sien, I have charges that I can take out. Nanocoulomb, nanocoulomb. Okay, so plus 1 en minus 1. And if I put a negative there, dan kan jy nou sien dat hy, nee, negatief weer positief, kan jy sien dit beweeg weg van positief af. Dis soos met stroombaan, it's like circuits, in a circuit we say it goes from positive to negative. Selfde ding hier, het gaan weg van positief en het gaan na negatief. What I also want you to see is that you can see it's very bright closest to the charge. Dan word dit al hoe dowwer. Okay, so that's how they show it on here. Hoe ons dit gaan wys is if it is, because you can't, let's just see, dis die kunsglas nie, so jy gaan nou nie shade baie donker en dan ligter shade nie. We're going to show it with, if the lines, as die lyne baie naby aan mekaar is, if they're close together, it means the charge is very strong. If they're far apart, then it's very weak. Okay? And we're not going to draw lines like this, we're going to draw one straight line. Okay, so dis lyne moet nie opbreek nie. Right, so there's positive, there's negative, en ons kan sien dit kan gaan van positief na negatief. If I take this away and I put in another negative, what do we know? They repel each other. So as ek hulle daar baie naby aan mekaar bring, you can see this arrow actually goes away, want hulle stoot mekaar so heeltemal weg. Okay, so hierso kan ons nou eintlik heerlik lekker speel, hoe hulle mekaar wegstoot en hoe hulle mekaar aantrek en. Okay, and we can put in 1 million of them. En nou wat daar gaan gebeur en. Okay, but we are only going to do in grade 12, we are going to, grade 11 and 12, doen ons net meeste van die tyd 3 ladings. Most of the time we do 3 charges. Okay, okay, hulle mooi maak. Okay, en jy kan hulle potensiaal daar gaan meet as jy sou wou. Jy kan die afstand tussen hulle gaan meet daarso. En watter effek het dit? Okay, bla bla bla. Goed, dan in die volgende hoofstuk gaan ek nou hierdie sensor bysit. Okay, maar ons kom nou daar nog by. Okay, goed, but you get the idea of that similar charges, like charges, stankie. So gelyke ladings stoot mekaar af en teenoorgestelde ladings trek mekaar aan. Okay, so that is what we are busy with on page 6, bladsy 6. En ek het vir jou gesê, dit is wat waar jy ook skryf. Okay, so it says the electric field, dit is 'n definisie van elektriese veld. An electric field is a region, area, where an electric charge will experience electrostatic force. Okay, so dis die area waar elektriese lading elektrostatiese krag gaan ondervind. Okay, then there are actually imaginary lines. Okay, so jy gaan nie, as jy 2 ladings het, gaan jy sien, daar gaan pyle nie. Okay, so imaginary lines. And they indicate the direction of the electric field. So hulle dui die rigting aan. Dan, as jy dit gaan teken, if you go draw it, a few things that we look at, waarvoor ons kyk, as ek jou vraag gaan teken die veld rondom wat ook. I look that they go radially, so dat hulle so Ekskuus tog. Hulle gaan so half in 'n sirkel vorm uit.
Okay, so when we have a charge there, then I don't want to see this. Okay, that's incorrect. Hulle gaan half in 'n sirkel so uit. Okay, then the next thing, the direction is from positive to negative. Okay, so die rigting is baie belangrik. Then they begin and end at right angles to the charge. Hulle maak 'n 90 grade hoekie. So wat ons daar bedoel is, weer eens, I don't want to see this. Okay, that's not what's happening. Ons wil sien dat dit daar is 'n 90 grade hoekie. Okay, now obviously it does not have to be exactly 90 degrees, maar ek moet dit min of meer kan sien dat dit 90 grade is. Ja. This is what I can make for directly. It's like in a circle. Okay. Alright. Then the density, so hoe naby die lyntjies aan mekaar gepak is, bepaal die sterkte van die veld. Okay, so the closer the lines are together, the stronger the electric field. The further they are, the weaker. Okay, and then closer to the charge, it is stronger, obviously. Dis soos 'n magneet. Hoe nader jy aan die magneet is, hoe sterker is die magneetveld. The further away you are, the weaker it becomes. Alright, then something you do not need to know. Ek dink in Afrikaans het ek hom uitgehaal in Afrikaans. Yeah. Okay, just for interest sake, if you have two parallel plates, two parallel plate, then it's going to be directly from positive to negative or negative to positive, nee? Goed, so hulle gaan reglyn wees, except at the ends they're going to make curlicles. En dan in 'n hollow circular conductor, soos 'n ou TV antenna. Okay, so if you have a circular conductor, iets wat van metaal gemaak word en hy's 'n sirkel, then on the inside there will be no electric field. This is a dead zone. So just like alright. Goed, maar wat jy moet kan teken, you must be able to draw these circumstances. Okay? You can have a single point charge, 'n enkele puntlading, and then you need to show, alright, if it is positive, you need to show positive. Nou moet jy wys dat hy uitgaan. Okay, and you need to show the direction. If you have a single negative charge, you need to show that it goes towards negative, from positive to negative, so non-negative. You need to be able to draw. If you have two charges, two unlike charges, positive and negative, then you need to show that it goes from positive to negative. So, okay, dit wil ek sien. So you get a mark here for the shape and the direction and the... ek gaan nou nog iets sê. En dan die laaste ding is similar charges, so either two positive charges or two negative charges. Dan moet jy wys dat hulle mekaar wegstoot. Okay, nou hierdie ene... as jy hulle teken, sal hy 2 punte tel, 2 marks. The one mark is for the direction, die rigting wat reg is. And the other mark is for the fact that the lines do not touch or cross. Die lyne, jy gaan nie teken, ek weet nie hoekom nie, maar jy gaan nie teken so nie. Okay. So if the lines touch or cross, you lose a mark. Hieronder, ek gaan nou by jou wees, die onderstes gaan 3 punte tel, 3 marks. For the directions, that is correct. Die rigtings, for the shape that opposite charges attract, and that they do not touch or cross. Okay, ja. Dus probeer weer, die negatieve een. Twee negatief is? Nee, dan gaan hulle na mekaar toe gaan. You get it? So, precies diezelfde shape. Precies. Die pijltjes is aan de andere kant toe. Laaste ding wat ek wil sê, last thing I want to say. The field lines must please touch the charge. Hy moet aan hom raak. Okay, so the field lines must touch the charge. Ja. Hulle is soos daar waar hulle ingaan. Is loodreg, min of meer. So ek gesê, dit hoef nie 100% nie, maar min of meer loodreg wees. Soos daai deel is nie loodreg nie, maar daar waar hy
in die ding ingaan met minder. Okay, so tot en met daar moet jy ken, so nou gaan ons oefen. Alright, so I want you to take this out, please. If you